Development, Professor Mutuli. That letter was not a formality. It was not symbolic. It was a declaration of pain and a desperate call for relief. It carried the collective voice of millions of informal traders, street vendors, cross-border hustlers, micro-entrepreneurs, and other citizens who may not be included in the informal sector, but still being haunted by what we are talking about today. Us as informal sector, as Zimbabweans, we form the backbone of this country. And yet, 3 weeks after we've requested our voice to be heard by Minister Mutuli, nothing was said and nothing was done. We condemn this silence because silence in this context is not neutral. It is not merely political delay. It is abandonment. It is not just bureaucratic. It is a desperate disregard for the lives of the poor. Our country is trapped in a very serious crisis of a finance minister who does not understand the pain of those who are on the floor. Today we say this loud and clear. Informal workers in Zimbabwe are trapped between two sharp and deadly horns. The 2% IMTT levy and number 2, daily ZRP and municipal police corruption. On the one side, the 2% intermediated money transfer tax is bleeding every transaction dry from the informal sector. Zvazviri kureva ukaisa mari yako mwiko cash painongobuda ichienda mune imwe cash iri kubatwa 2%, yabva mwiko cash ichienda mune imwe eco cash iri kubatwa 2%, ikabva mu bank account ichienda another bank account iri kubatwa 2%. Toenda kumavenda kuonai mavenda nemusiri kuendesa mari kubengi vari kutiza ma 2% iwayo. It takes from vendors whether they profit or not. It punishes women who buy tomatoes in bulk at dawn. It taxes micro businesses trying to restock, regroup, and reinvest. This tax is not targeted. It is a blanket punishment for being poor and ambitious. On the other side, we face the growing menace of corruption. Thank you very much to those Zimbabweans who are now hands-on in fighting corruption. Corruption is bleeding our nation. It is damaging our lives. It is ruining our lives. And to us as informal sector and vendors, it is being instigated by rogue elements within the Zimbabwe Republic Police and Municipal Police. At night, under the veil of darkness, some ZRP officers prey on unprotected vendors. Bribes are demanded, threats are issued, goods are confiscated, and dignity is destroyed. Let the nation understand this. We are taxed by the state during the day and extorted by rogue ZRP officers by night. This is
not just a crisis of policy. It is a crisis of conscience. An urgent solution in this regard is needed, whose solution we hold dear and whose solution we have pathway. We are being punished as informal workers for surviving. How long shall we be punished for being resilient? How long shall a woman selling vegetables in Harare be the government's cash flow on the 2% and the target of harassment from ZRP? The same government that refuses to provide social protection turns around and taxes the smallest transaction with an almost razor-thin margin. They don't care what happens behind what should have been doing during the day. The same law enforcement that should protect, instead it decides to hunt. Ko mapurisa ZRP ndimo nofana kutichengetedza. Ko kana makuya muchivhima makutitorera tushoma itwo twatinge taita, ko chipurisa chacho chiri papi? This is not a national development model. This is economic cruelty. And in other words, this is a very serious economic violence. We face violence in many forms, one of which is economic, whose perpetrators have become some rogue elements of ZRP. Let me come back to the 2%. Financial exclusion in disguise. Vanonyepera kutaura kuti toda inonzi financial inclusion. Munhu wese anofana kuti awane mukana okuva part of the financial system yenyika. That is not true. We were told that the 2% levy would contribute in formalizing our economy. But what is formalization when it discourages informal sector from banking? What is financial inclusion when people are running back to cash because of unbearable taxes and corrupt policies? This 2% that is haunting and ruining little profits from informal sector, it is a corrupt tax. I repeat, that tax is corrupt. Not targeted at all. It does not even allow anyone to fall under a particular financial threshold to be taxed. You make a profit of 50 cents, you get taxed. You make a profit of $1, you get taxed. It's not targeted. It is cruel. It is corrupt. A finance system that is formal would look at tax bands. Those earning a particular level of income should not be taxed. This tax does not build Zimbabwe. It shrinks our country. It truly shrinks our country. Once this tax is removed, you will see hundreds of thousands of informal sector opening bank accounts, rushing to the bank because their money will be safe. It does not lift people out of poverty. The 2% does lock people in poverty. In our letter that was ignored by Professor Muturi-Mnuwe, we cited global warnings. He still ignored it. We cited Kenya, Tanzania,
and Ghana in our letter. Countries that realized too late the damage such taxes inflict on their people. So here we are talking of Kenya, not a country out of Africa, it's in Africa. Kenya, Tanzania, and Ghana. They reversed their policies after a little social resistance from their people and say, look, this is not working. Why must Zimbabwe be the last to learn and the first to make its people suffer? Ma leaders yedu anonakidzwa ere nekuona vanhu vachitambura. Professor Muturi Ncube, a clear message to you. 3 weeks of silence, you're ignoring us, but we will not be silenced. This is a start of a campaign to push Professor Muturi Ncube and his cabal or his lieutenants to ensure that the 2% is scrapped for at least kumavenda. Kana mukase yenyu nyika yese yemwe ichitorwa pa 2% zviri kwamuri. But here we are talking about informal sector. But I'm sure if in other citizens who are not part of the informal sector still bleed and suffer from this 2%. We will not disappear, and we are not going to retreat. 3 weeks of silence from your office, Mr. Mutuli, or Professor Muturi, sorry, has only made our voice louder. And if the government does not hear us in parliament, in the corridors of power, it will hear us in the streets, in the markets, in the hearts of citizens who know this injustice must end. Our demands are clear and urgent. Number one, an immediate public response from the Ministry of Finance regarding our letter. Number two, the urgent scrapping of the 2% IMTT informal sector transactions. Number three, we request a formal meeting between NAVUS and your office. Number four, a public inquiry into corrupt activities by rogue ZRP police officers extorting vendors at night. And I'm sure the new police Commissioner General would be happy to lead this inquiry if he believes that corruption is wrong, if he believes that making and allowing Zimbabwe to suffer is wrong. Build with us, not against us. The informal sector is not a problem to fix. The government of Zimbabwe. The informal sector is not a problem to fix. This is a group of individuals, a group of people to help and empower. We are not Zimbabwe's economic threat. We are its hope. We are the hope of Zimbabwe, not a threat to our country. To the government of Zimbabwe, if you continue to tax the poor and protect corruption, you are no longer governing. Hurumende yeZimbabwe
mukaramba makatsungirira kuda kutora ma2% kuvarombo nekurega kurwisa umbimbindoga hwecorruption, hamusi kutungamira kana kuti kutonga. In English, you will be exploiting. Tingati kupamba pashona. Government of Zimbabwe, scrape the 2%. Simple. Decide. Ghana vakazvitadza, Kenya vakazvitadza, Tanzania vakazvitadza, vakambozvitraya zvatiri kuita zvema2% izvi, vakaona kuti hazvisi kushanda. Ko imi hurumende yedu yenyika hamusi kudzidzawo nei? Vamutamba Commissioner General wePolice hero basa, ndakakunyorerai tsamba ruviri yamusina kupindura, asi hero basa taakutaura nemi pazvivhitivhiti kuratidza kuti pakati pedu hapana kuda kuteerera mumwe kana kuda kutaura nemumwe. Ndakakunyorerai tsamba pamutamba. Investigate the rogue officers. Respect the informal sector. Let us build Zimbabwe together. On our backs, do not hunt, do not plan to kill. But with our voices, build a better Zimbabwe. Allow us to have dignity and allow us to contribute to this nation meaningfully. We believe that leaders with ears would listen, but leaders with no direction will form adversary and plan to kill, to beat, to ruin. The demand is very clear. Regerai zvakashata kuvana veZimbabwe. We stand together and we move together. I thank you. Penina, maisha kwera. Unoshanda on street. Mu street muno mara musipiti. Na Julius Nyerere. Saka basa rangu ndiri kutengesa, ndoita zveairtime. Ndinohota airtime ndichitengesa nekuota zvinenge zvichienderana nemaseasons. Saka problem yandosangana nayo inini ndeyekuti mapurisa ndikasungwa inini ndifanira kutotonyora kuti ndikwanise kudzokera pabasa ndigone kuenda kumba nemari. Ndikatadza kubvisa mari yechioko muhomwe inodiwa, ndinototorerwa zvinhu zvangu zvotoendwa nazvo kupolisi, handikwanisi kuzvirikamba zvinhu zvangu ini. Saka ndiri kuti havanawo imwe nzira here yavanogona kutibatsirawo nayo kuti tiite zvirifomawo zvokuti tinogona kuwana pekutengesera, even tichibhadhara taxi hatina problem nazvo, asi nzira yatinenge tichibatwa nayo inongotirwadza mazuva ese. Ndo yatinogona kurarama nayo chete iyoyo. Ukatotya kusungwa ukoko haukwanisi kuuya mutaundi kuti ushande, ukwanise kuriritira mhuri yako. Ndozvega zvandingada kutaura. Ndingati nini zvinodhipenda netime. Pane imwe time vanotaura zvemaoperations, uchitoona shuwa kuti pane maoperation ekuti vanotora zvinhu vasingadzozi, unokwanisa kubvisa kana $10 kana utorerwa staff yako. Then patime yatongoziva kuti mupurisa anongobata $5 wodzorerwa zvinhu zvako. Ndo mararamiro andiri kuita mustreet. Pane time yanofamba neuniform, pane time yanofamba pasina mauniform. Tozoita kuti mapurisa acho anenge sometimes vanokanzwa inouyawo polisi ichiuyawo. Handikwanisi zvangu kuvaidentifya because vakawanda, asi vanhu vari kutozviita mazuva ese mumastreet zvokuti tauro kwandiri kuita zvekutoitika pastreet.
handina chandakaita asi pandakazoonawo organization ichitaura kuti iri against corruption ndo pandakada unoturawo befu rangu ipapo ndokuzouya kwandaita kunoti nditaura and kuti ndiva against policy yacho inini ndega ndakadai mutauni handikwanisi kupinda because ndisingakwanisi kutengesa. Saka pandakatozonzwawo kuti ngori kuitwa namapurisa hori ndo pandakatozoonawo kuti aiwa tine vanogona kutimirirawo. Ndinotenda pandakaona inini video ichitenderera ndakaenda kumamembers angu tichida kutsvagurudza kuti koimi naimi mavhenda ndiani ari kunorwisa chinhu chakanaka kudai chiri kuda kustopwa checorruption. Takaona kuti vanhu ivavo haasi mavhenda. Regai ndikutaurirei pano ende put the record correct. Vanhu vakauya kuzodisrupta press conference yaSaibeth haasi mavhenda. Vamwewo vanhu vaibva kwavaibva hurumende ndiyo ingatotudza kuti vanhu ava ndevapi, haasi mavhenda. Vanhu vanga nechinangwa chekuprotecta chakaipa. Mavhenda tiripo kurwisa chakaipa. Endesu chero munhu ari kungototaura zvekurwisa corruption tinaye. Muri kupanzwa muchinda uyu aenda mbiri mazuva ano yanonzi Geza. Paari kutorwisa corruption Geza, tiri kutoti Geza bayirira ipapo corruption yakashata. Muri kupanzwa ipapo. So Geza ari kurwisa corruption zvakatonaka zvakadaro zvakanakira Zimbabwe. Geza ari kuti corruption ngaipere. Corruption ngaipere. Geza haasi zvakaipa. Muri kupanzwa ipapo. Ini ndirongotaura zviri kutaura zvakanaka zviri kutaura munhu. Akazoitawo zvakaipa aiwa handimhanye naye pane zvakaipa, but pane chakanaka ngatifambei nemunhu. Corruption yauraya nyika, corruption yakaipa. Mavhenda haasiriwo akastopa kana kuda kukanganisa that press conference. Vanhu vaida kunyepera kuita mavhenda. Takavatarisa tikavatsvaga mafesi avo hatina mustreet. Haasi mavhenda, vakanga vangopfekawo mbatya dzedu, unfortunately. We are going to be as professional as ever. The first thing, we are going to revitalize the process. We are also going to remind them about this, engage and seek engagement formally by way of dialogue and discussion. But in the absence of dialogue and discussion, we have cited in our press statement today that if you don't hear us, you don't communicate with us, we will surely use all platforms to communicate to the nation. That includes protests, includes any form of communication that will make them hear or engage them. The beauty about us vendors, we believe that we are non-partisan, and our right to protest can never be obstructed. It can never be refused, because we are dealing here with economic bread and butter issues. So tikatoda kuprotesta isisu tinongodzokera constitution yenyika toti section aniko, tikaona section 59 ichitendera kuprotesta, we will protest peacefully like always before. Like izvozvi ndoda kutokuudzai tinoda kutoita a very very quick protest yatichaita patown house, maybe in a week or two, with a very small group of people. We no longer want a municipal police officer. Anonzani uyo anodriva loro tauderedzesai bhuru. So tinoda kuti bhuru abviswe parod, achirega kuramba achinde parod, ari kurova vanhu, ari kutora vanhu zvinhu. So we want to do a protest specific for bhuru. So ZRP tikaenda ipapo tinoprotesta kuti
bhuru ngaabviswe mustreet, bhuru ngaabviswe mustreet. Tikaona mapurisa ezeterapi achiachirwa vanhu achidispersa vanhu patownhouse, zviri kureva kuti zeterapi it's supporting corruption yabhuru, because surely kuti munhu akaipa abviswe musystem hapana chakaipa. And this protest iri kuuya very soon with a very small group of people, and this protest will be led by me. And inini kana ndichileada protest handina chekutya, handityi, ndozvazviri. Because pakarira mabara epfuti enyika ino, pairira hondo yechimurega, mabara acho nepfuti taidzinzwa. Saka hatina chatovhunduka, mboma hativhunduki. I think vanondiziva handivhunduke mboma. Saka inini pandiri kuenda kutownhouse, ndiri kuenda kutownhouse clearly kunoti bhuru aregere basa. Bhuru ari kuita corruption at the highest level, ari kurova vanhu, and ndotoshamisika kuti meya weHarare anonamba chengeta munhu iye echirudzi. To the mayor of Harare, this message is clear. Get this rogue element off the streets. Muchiri kuda bhuru here? This was bhuru ngabve pa street. It's toxic. Thank you.